Day and Tokano so betumi etwa weni ahudo bi eka ho ena matena sia mede ba besom se happy twokronkron kaseto etoso mienu na me amede Kaseɛbɔ yi eba besom eni amege so ene kechre akwasi yeboa na yemra sisi a na yenje Kaseɛbɔ no mu enchiremu Otini say ni ana emre na so say happy twokronkron Kaseɛ de toso eye mienu second sermon no mede esomo na Kaseɛbɔ ni nkyeremu nie ene na ban lunch 24-hour economy ene ye nim say afi atwemu a ye ba beto aba no eyade a na eka NDC amayoko no omo campaign ensemo ahodo no ho pa senya me adom na Ghanafo emo omo akwanya no no mbedi oman ne so metumi ahwe aboa sene ebeya ene adwuma ahodo no etumi akoso na eno kra no mchem se bia adwuma baako wo ho no mo a enipa miensa ne betumi aye se adwuma na nkane na nipa baako ene eye no ene betumi aboa ama nipa miensa etumi aye eno kra beboa ama de friend unemployment a wo oman mu no eso etumi etwa na womra eye dwumedie no ane amanfo bi ebisa se 24-hour economy omo ahwanimu a emada enemra hyebedwem na wotwetwe mu krampo no ote ho nsem se mra hyebedwafo bi ko ho se ebeya enkampanifo hwe na 24-hour economy no etumi mra so isa se ndey embeburu no bebre na enye dwuma nye na no na nde abrewa yi puma kwan mu na nda na peya ya pa ho ntoma 24-hour economy ni apa ho ntoma o na pani ono etu abanfo ede ma 24-hour economy nsem eyewura agusitano ono eno nya kwanya no eno de nsem etu dwa eno chem se sa 24-hour economy we ya de ebeboa pa ama endei embebunu titiru etumi anya adwuma ye na unemployment anase adwuma hodo a eni oman mu no ni nyina eso etumi etwa ewo man mu na eyewura agusitano ede nsem etu dwa no chem se omo achemu ahodo beye enwotwe asa enwotwe omo achemu no ye wo mo ye kwadwuma de wo honom agriculture ne ade de wo honom sanso ene ye wo make 24 eno no omo ye niam ahodo bia cars ne ade ene microphone ahodi a ye kasa wo mu yi omo nso de wo honom ene ye friend make 24 do ye wo connect 24 wo honom eno ye logistics ahodo ena afi na spa 24 omo e bia omo pese omo de omo nimde ne omo nyansa eye niam ahodo bi no omo so de wo honom ena show 24 eno ne yade ebetumi aboa amende Ghana eniam ahodo a yenso ye wo man mu no etumi yatumi aye na womra yewura gusitano ode ensem no etu dwa ne kwakram no chem se endei ombeboa ama TVET fo nso etumi nya hofaso se ne beya oman no niam ahodo ye pese ye wo man mu no ankasa no etumi akoso. An executive summary and 8 sub-program books, each of which is self-contained but part of the whole. For example, if your primary interest is infrastructure, you can read just the Connect 24 sub-program. This will provide you with our complete infrastructure program and sufficient material to contextualize it as part of a broader program. We will soon produce abridged versions, popular summaries, and animations to help communicate program ideas and aspirations more widely. We hope you enjoy reading it and will share your reflections with us. We are also in touch with the Bureau of Ghana Languages so that we can disseminate the content of this program as simply, as effectively to all our people, everywhere, every hour. Ladies and gentlemen, we are now in implementation mode. We have divided the program into around 50 separate commercial, institutional, and social projects. We are writing concept notes for the first 20 of these projects. These concept notes have so far been our primary tools for engaging with institutional stakeholders, including local and foreign entrepreneurs, financiers, donors, contractors, CSOs, MDAs, MMDAs, community leaders, youth leaders, and others. They will be available on our website for interested persons to engage.
Eni ayati ye Gusi Tano ono ene presidential advisor edema 24-hour economy na wodwumade na se no eni enim se 24-hour economy no bia eda no eyo mapani John Dramani Mahama na mafo bisas na papa on ka hwe no se hwe ensem a me woka no Ghana for muntie 2024 the idea of a 24-hour economy captured national attention. It became a slogan of hope, a symbol that change was necessary and that it was possible. Our task now is to move from vision to implementation, from aspiration to action. This launch is not the end, but it is the beginning of a massive national mobilization. But let me be clear here. The 24H Plus agenda is not simply about extending working hours. It is about unleashing productivity, expanding opportunity, accelerating exports through well-structured, multi-sectoral, and inclusive interventions. And so we would have national consultation and co-design. And over the past 6 months, the 24-hour Plus Secretariat under the Presidential Advisor, Mr. Guzitano and his team. Eni ayati eyo mampeni John Dramani Mahama oneso ena 24-hour economy omo launch no oneso den nsem we etudwa. Na wo 24-hour economy ni nsem a ene ejina Chief Executive Officer Edema Association of Ghana Industries AGI eyeye Rased Chuma Kwaboa oneso ene chum se 24-hour economy ni betumi aboa pa ama oman Ghana yesika sam ne ntotoye atumi akwanim titire pa ne adwuma betumi abo oman mu esanse ndei embebru titire no bebre na esu adwuma ho na se 24-hour economy wo hono mo a ebeboa amende mbebu no adwuma mu su wo hono ne nyina so atumi atwa womra yewura eye akwaboa ede ensam etudwa no ochemu se esese Ghana fo ye nyina atumi kan ye ho bom eboa na de esi omampani ani so betumi ahwe amende yi unemployment titire pa ne amanfo ne mbebu no a omunya adwuma ye no eso atumi atwende ye obi wiesu apon a na waba betene fi etwen bibi na 24-hour economy ye betumi ahwe aboa amende mbebu no so atumi enya adwuma aye with them, as I said, we have highlighted these issues. And if with the documents that have come out, they are acknowledging that these issues, these challenges are there, and effort is being made to resolve it. On the statistics, I think that there are various plans that government is talking about access to funding, which is a major challenge for most of the businesses, because a lot of our businesses are SMEs, and they have difficulty borrowing on medium to long-term basis and getting it at a competitive rate. So some financial intervention is important, and we mentioned that will be support. The other aspect is also the issue of export. Export is key, because if you export to bring foreign exchange and all that, and one of the key targets of the 24 economy is to target the export sector. How do we produce in a way that we can export and generate resources? The other challenge, which has also been highlighted, and I think the 24 economy is placing a lot of emphasis on it, which for me is very good, is the value chain development. Because we are largely a growing economy. We are talking of a linkage between agriculture and industry. Agriculture producing the raw materials to feed industry. But the value chains have not been working very well. Eni ayati Rased Chum Akwaboa ono ene ye Penipoda Association of Ghana Industries AGI anom. Na yefo ne yenkom da hyebedwem donkum omo mbra hyebedwem merende omo atoto bi ediamane NDC amayoko ne pa se eniema hodo bi a omo eye no titire pa no omo de bambofo eye wo man mu no enya de atwa yie na ne nyina no eye enkane penipa no da national food eye buffer stock no yewura Abdul Hanan ya Wahab one ne ho kani a omo kwache no iyokofo kwache ni eden pipi amayoko no dom kuma mo mbra hyebedwemese a adenti na ise yade empanifo na se bambofo ehunehuna enka no omo mu bedi aban so sa na yewura Wahab bimpo no omo ahye se omo be mani bela tise onya 50 million Ghana cedis na yere nso no enya 30 million Ghana cedis na omu wie yo ese na kodom kumemu a eye omo ba no dani abede kire onyonyamfo Patricia Apiejei onu na gina nim
ɛne nsɛmtwerɛfoɔ atwitwe nkɔmmɔfa sansɛm wei ho ɛna ɔde to ɛyɛ director ɔno ɛda yokwa no yɛwura Raymond Nacha anim sɛ wei deɛ ɔnhwɛ anim sɛ ɔbɛbɔ mmɔden a na yoko no ade no ho na ayɛ sɛ wei deɛ ɔmo de amanyɔsɛm bi ɛfɔrefɔrefɔre ho dodo na ɛnya deɛ bɛtumi aboa na ɔman no atumi akɔ n'anim so obi adi bɔne a ɔmo MPP amayoko no ɔmo nka sɛ ma obi mmu nkontaa o sɛ bi a obedi aban anaasɛ ɔbɛyɛ pani wɔ aban mu no wadi sika anaasɛ wayɛ bɔne bi a nkontaboa deɛ ho hia na mmom kwan a ɔmo fa so yɛ no no wote fie koraa na woyam hyehyew. It is political persecution. It is part of a broader pattern under the current NDC administration to use state institutions to intimidate perceived political opponents. The Yoko, we know, should serve Ghana, not political interests. This is why we urge the acting executive director, Mr. Raymond Nacha, to act with integrity. He must remember that how he handles this will define his legacy. Posterity is watching. Ghana is bigger than any political party, and the abuse of institutional power will not be forgotten. You may control the present, but history will judge your conduct. To be clear, the minority is not against accountability, and I wish to re-emphasize that. The minority is not against accountability. If anyone is suspected of wrongdoing, the law must take its course. But what we are against is the misuse of investigative powers to score political points. Onyoyamfo Patricia Apiejei ukwomra shebedwemu domkume wo hono no na oyo mo bando deni abedire chire nenen na yati yi na mra shebedwemu nsem na yedaso ewom dia ye nim se Ablekumanova batrom peso aso wo mra afie atwemu yakọ ya ekoto santense yeto aba de ayi amampani na afenso mra shebedwafo no hodie yato aba na wie ebosumi baako nson na yewomi omu mra shebedweni na mpanifo mu gina ye ewa MPP ni NDC amayoko ni din mu no na ye onyoyamfo eye Ewrabna Obin ono egina mu ema NDC amayoko no sanso na MPP amayoko no so ye onyoyamfo eku afiri ye na omudi tintam so no ene eye ina ye nimisem edu ba bi krampo kwahyeman eye school complex wo honom omukɔhye no ne nyina ne se ballot box ne ballot papers bi wo honti sie bepemende amanfo akwahye ne ye hu nkrofokro na eno na electoral commission ye senka ye mo bambo mu nyeden mo mo sene be yanko metumi agina so abubu abeyi na so bepemende ye hu ba bi akosi ende electoral commission ankasa de nkrata babonten say yame adom a July busumi ewo mi ane de toso du baako 11th July aba no omusia akoto bio na to no omukọ akoto no police stations a wo horom ye baako 37 inye ni nyina no omukọ akoto nti ama ye mu hyehyew na mom edun krom bi omu antumi ambobo eno no ombekọ akoto aba no wo honom ena edun watwe omutumi scan ne nyanya nkrata nsem agina no no eno de no so omuntuo eni tu hwa eye 37 police stations a wo horom no emudun kron 19 ena ombehwe ato aba no na de omu akenkan de no omu de no so aka ho ahwe na omu ahudo bedi nkunim na sansem we mu no enwumre yi no nsia ye Kaseɛbɔ mu no ebetwetwe nkomo ewo ho akra kire pa nti ena wabɔ modern se ubetie na tumi akoso ya to Kaseɛbɔ no so happy 98.9 FM so ena ye we na ye gina sa electoral commission ensem ne so na ye twa ye ho tiawa aba ye ba ni aka kire bia no ye de besomo happy Kaseɛbɔ mu twa kronkron Matthew 5:37 So switches and socket air hour and baby. Bristol. Your MCBs, main switches, distribution boxes, switches, and its socket. Bristol, M1 Hotoso, and Yaho Bambo, and your Monkanyansam, and will fee, office, and will feed your Jumamu for Humble Bristol. Now, bring a high quality MCBs, main switches, a bit me a boawo, I'm what took when you're more deno appetite. Your distribution boxes are a boawo, I'm what to me at when you're more deni ye. Afe, there was switches and a socket a who do be bra. When na Jai and Todiano, Topapano, Papano, and a Bristol.
Top Bristol. Na fadi wanyina mwongwode ho dwuma nyina. Bristol, powering the world safely and efficiently. Happy Kaseɛbɔ. Kaseɛbɔ mu twerɛ kronkron. Matthew 5:37. Eyampa Matthew 5:37 yampa. Kaseɛbɔ mu twerɛ kronkron ene yɛde som yi. Yɛdi ka ɛbɛda mo ase na yɛasan ama mo akwaba ɛde aba happy. Twerɛ kronkron kaseɛ ne som. Na Ghana Anti-Corruption Coalition GACC ɛna ndɛ ɔmo de nsɛm ato dwa na ɔmo kyerɛ mu sɛ ɔman a yɛwɔ mu no yɛn nyinaa pɛ sɛ ketahyɛ ne porɔ yɛtu ase na mmom deɛ ama yɛntumi ntu aseɛ no ɛyɛ amanyɔsɛm a yɛde ɛyɛ ɛne obi yɛ MPP ni na wɔdi sika na sɛ yɛpɛ sɛ yɛtwe n'aso abɛhwɛ na MPP foɔ nyinaa ɛtu santen akɔ asoɛyɛ a yɛde nipa no akɔ akɔto hɔnom no saa nso na nipa no nso yɛ ndisi ne di a ɛndeɛ na ɛnyɛ asɛm ketewa mu nyinaa abɔ kyenku akɔ akɔpiem mu hɔnom na ɛno ɛna Ghana Anti-Corruption Coalition foɔ kyɛm sɛ amanyɔsɛm deɛ ketahyɛ ne prɔyɛ no yɛde fɔrefɔre ho a ɛmmoa ɛma yɛntumi ntu aseɛ wɔ ɔman mu o yɛyi ne yɛpɛ sɛ yɛtumi tu aseɛ na ɔman no tumi tu mpɔn ɛkɔ n'anim paa na ɔman no bɛyɛ kra bɛhwɛ nanso sɛ yɛde ketahyɛ ne prɔyɛ ɛfɔrefɔre amanyɔsɛm ho na kyerɛ sɛ obi adi bɔne paa nanso ɔwɔ yɛn ma ekuo mu no ɛno ti yɛboa no ama kyerɛ sɛ bɔne no watumi adi a ɛnya deɛ bɛkɔ yie na ɔsan so akyerɛ mu sɛ ndɛ yi no wohwɛ yoko ɛne ɛyɛ OSP Office of the Special Prosecutor saafo yi ɛsɛ ɔmo gyina kɔnten kron na ɔmo timi di ɔmo dwuma yie paa wɔ mmerɛ a amayɔni bia ɛntete ɔmo na ɛnhɔ ɔmo yɛwura kudwo ɔno ɛne nsɛmtwerɛfoɔ kasayɛ ɛde ma ɛyɛ Ghana Anti-Corruption Coalition na ne nsɛm no ɔkyɛ mu sɛ ne nyinaa mu no yɛbɛtumi aboa ɛsɛ sɛ aban ɛna afɛ mu deɛ na yɛn nso timamufoɔ no nso yɛtumi yɛ afɛ mu deɛ sanse ndɛ yi sɛ yɛbɔtɔ bɔyi yɛyi ɛne timamufoɔ ɛne yɛkɔ na nipa na wadi bɔne a ɛha yɛn timamufoɔ no mom no yɛakɔ akɔta n'akyi. Whereas if we came together and probably put our energies and resources together, a lot of the issues we'll be able to deal with. So these are the three top, and also to be able to get that, we're already enjoying it, but maybe more of it, get that political push. And institutions should be able to be allowed to do their jobs devoid of any kind of interference, whether political or whatever. That is the only way we can go back to the Ghanaian people and show them that accountability that you talked about in the beginning. So I think once we're able to do some of these things, we will be able to consolidate the gains that we have already. And yɛwura kudwo ɔno ɛde ne dwuma ɛwɔ Ghana Anti-Corruption Coalition GACC. Na yɛmfiri saa nsɛm no mu no yɛnkɔ nsɛm foforɔ mu ɛde a Ghana Revenue Authority ɛne nnɛ ɔmo nso ɔmo de nsɛm aba bɛto mmɔnten na ɔmo kyerɛ mu sɛ ɛyi na anim sɛ ɛyɛ energy sector levies Omo ayen sakraye wo mu a ende yi abeye Act 2025 ende yi no ye hwe anim se nyame adom a hwebe bosumi ewo mi ya ene omo atu ahyeda chepa na so bosumi ewo mi ne de to so eye edunsia ene nde Ghana Revenue Authority HM se omo hye ase na otofa ngo 1 liter bia 1 Ghana cedi eda so no omo hye ase atumi agegen na Acting Commissioner General Edema Ghana Revenue Authority Yewura Anthony Kwesi Sapon ono ena ne nsahye nkratase ochem se ade we yade obetumi aboa amadum so awodo no eso etumi etwa ewo man mu na ne kasa no no san etwem se enei ohwe act ya bei Act 1141 no amendment bill anase amendment Act 2025 ya eno betumi aboa pa na yene onisem chofo na se ne nkrato de babonten no eno kyekye mu se ndei se auto petrol no 1 liter no 0.95 Ghana cedis na so science akraye eba ewa afiwe bosumi ewom ya ne de to so dunsia ne mu no ntino ebe 1.95 Ghana cedis sanso na diesel no 0.93 Ghana cedis eno so ebe huri akosoro akodu 1.93 Ghana cedis. Marine gas oil no so no eyade 0.03 Ghana cedis and so endei ebeko 0.23 pesos per liter ewo hodomo a eno so ode atudwa eno ti hwa de utobia no eno ane se 1 Ghana cedi o de beka 1 liter obeto no na de 1 Ghana cedi aka ho
ɛdɔɔso paa ɛna ɛwɔ m'anim na mmom no de woahwɛ a wotɔ bia no 1 litre no wokɔ a na wode 1 Ghana cedi asɔ so ɛno nti yɛse wotɔ 1 gallon na kyerɛ sɛ 4 cedis nti woayɛ calculation wɔ fie deɛ wobɛtɔ no woatumi de aka ho na ɛno na ne korakoram no ɔtotɔ serɛ sɛ ɛndɛ yi integrated customs management systems ICUMS for ahwɛ sɛ sakraeɛ a aba nyinaa no baabi a wobɛkɔ yɛ filling station bia no nso no ɔmbɛhwɛ na ɔmo atumi ayɛ sɛnea ɛbɛyɛ a ɛnkɔfa kasakasa bia nso ɛmba ɛwɔ hɔnom yɛmfiri saa nsɛm no mu no yɛnkɔ mmarahyɛbadwam ndɛ mmarahyɛbadwafoɔ atumi agye $360 million agye ato mu a ɛno ɛfiri ɛyɛ World Bank for aso ɛyɛ ɛbɛboa ama ɔman kronkron Ghana yɛn nso yɛsi kasɛm atumi akɔ anim paa na wɔ saa sikasɛm yɛn tutu anaasɛ 360 million Ghana cedis yi ɛyɛ adeɛ ɛbɛboa ama yɛfa ngo nsɛm atumi akɔ soro ɛna afei nso yɛnyina ma hoɔden nsɛm so atumi ehuri egyina ne nanso pa ende yi enkɔfa dum so ahodoɔ bia emba ɔman emu saa sika yɛ kwa kwagyi ɛyɛ mfinhyia enum ɛna ɛsɛ yɛtumi ɛde tua saa 360 million Ghana cedis no na nsihu ɛda so nsihu ne ho na mmom service charge no ɛyɛ ɔhamu nkyikyɛmu baako ɛkyipɔ aduonum enum ɛna ɛda so a ɛno so ɛwɔ hɔnom na panipa ɔno ɛda finance committee a no wɔ mmarahyɛbadwam ɛyɛ Isaac Adongo ɔne ɛna kyɛmu sɛ saa sika wei bɛtumi aboa paa amende ɔman no yɛnyina ma hoɔden nsɛm atumi agyina ne nan so na ne korakora no ɛna ɔpani abɛdi akyire anaasɛ ɔsoafo abɛdi akyire a ɔno ɛhwɛ sikasɛm nsɛm so onuayanfoɔ Thomas Ampem Nyako ɛnso ɛkyerɛkyerɛ mu yie ɛwɔ mmarahyɛbadwam na ɔde to mmarahyɛbadwafoɔ anim sɛn. Mr. Speaker, the minority leader and his colleagues have suggested that by using this amount for budget support, we are not using it for any specific project. In fact, at the committee level, I stated clearly the intentions and the use for this facility, that we are going to use it to pay arrears. You'll recall that when Dr. Atto Forson was presenting the budget, he stated that we inherited arrears stock of about 67 billion cedis. We programmed to pay 13 billion in this year's budget. The decision of President Mohammed's government is that this $360 million is going to be used to pay part of the arrears. Onuayanfoɔ Thomas Ampem Nyako ɔno ɛna yɛ ɔsoafo abɛdi akyire hwɛ sikasɛm nsɛm so na ne ɛte yɛn na wɔ mmarahyɛbadwam hɔ a ɛna MPP amayɛkuo no dɔm kuma ɛwɔ hɔnom ɛne ɔkɔpia mu wɔ hɔnom a onuayanfoɔ kɔdwa ɔpɔnkroma ɔfo ase ayerɛ bi mmarahyɛbadwani no ɔno nso akyerɛ mu sɛ kamea sɛ NDC amayɛkuo ne mmarahyɛbadwafoɔ ne nasoafoɔ titire pa ne ɔmo mu hwɛ sikasɛm so ɔmo twa kwantomoa de afa Ghana for yaso achi adanya papa chembu se ena no omo ko cabinet ene cabinet for ko twetwe nkomo a omo se saa sika no omo de kwa kotua contractor for aban de omo ka omo de kwa kotua omo ka o nanso ene de ba ne sen ena mo se mo de ba betua enyina mahoɔden ho ka na tumi agina ne nanso yai se enukradie bi enhye da enkoso wo horom. Mr. Speaker, the second thing I want to speak about is the utilization of funds or the use of proceeds. I have in my hands here the parliamentary memorandum by Thomas Nyako Ampem, MP, Deputy Minister for Finance, on the proposed 360 million facility. Mr. Speaker, I would invite the House to look at page 11. Mr. Speaker, they told Cabinet that the full amount of the $360 million from the DPO2 will be used to finance part of this 13 billion payment to contractors. It wasn't going to be used for goods and services. Now, they now say that they are going to use the money to improve private investment and foreign direct investment, to minimize fiscal burden caused by losses in the power sector. Onyoyanfo kojo upon enkromanfo sayrebi embra shebedwani ne na yeti yi. Na wasansem kro ya mu na ende yera Thomas Ampem Nyako so ade ansem aba beto dwa no chem so
saa contractor for de ya o ka so mu de betu omo no kra ni yame anim ni eno wo honom nempo saa sika yi omo ayi mu be 13 billion a omo de ehwe atua ya contractor for ka na yame adom a media budget omba baba kenkan o nunyafo eye Kaseɛbɔ atofo sen baba kenkan no eno so betu ho nsam a omo ehwe mu se ombeyi bi e de ahwe atua contractor for ka enkofo haw bia emba ntin nsam adom kuma mu ambra se bedwemu aka de aiso mu nim ne omo kan ti omo yedin na ban ehwen na adwuma. I mean, reading around and suggesting that we communicating to Parliament is suggesting that the amount, the utilization will be varied from the decision of Cabinet. That is not true. And if you have a copy of the report, look at it. It is said in the report that the full amount will be used to pay part of the amount owed to contractors. So all that he's dancing around saying how we had programmed to pay down the arrears of 67 billion by 13 billion. That we have programmed to pay in 2025. Quickly add that you recall that Dr. Forsen reported to Parliament that we had submitted the 67 billion arrears to the Auditor General to audit. And then after that, we will start the payment. Oswafo abedrechi ohwe yesika Samson onyamfo Thomas Ampemia konene na yeti yi na yemfiri sensem ni mu na yemfa flight number 989 enkopie mu ewo US abrochime mu ene omampani owo US abrochime mu Donald Kwaku Trump ene ode nsema ba betu dwa ewo ni social media so no Truth Social ene o chemu se oni Israel fo dinkan akasa a mo hwe anim so mo enda bako aduosia a betumi aboa ama ontokwa omo ne Gaza ewo no omo atumi atwa so ewo honom na we yade betumi ahwe na omo atumi asi nkonwa ahwe se eneyi santokwa no no ombesi ano kra a o how bia emba nanso ne nyina mu no Gaza vo nso ewo honom omo hwe anim se enhyehya ahodo omo de atudwa ne betumi abo omo a no omo so mo atumi age atum se ne beye asomdwe beba omo ene Israel entemu na prime minister no ewo Israel Benjamin Netanyahu ono enendei obomodin akwakohia omampani Donald Trump na omwatumi asi nkonwa atumi aboa nanso no asoye hwe mpomudin ensem so ewo Gaza etwemu se enipa baako 56,647 a omoye Palestinians na chese omo ahwere omo nkwa esan entokwa esi yeyi emu yemfiri wonom na yenko agukensie mu ensemu na yenko wie Kaseɛbɔ no ewo honom edia Enkano penipa be de chira no Eda Ghana Football Association ano Yewura Joseph Adekoka odo ye yire dim se papa yi atwa nananom wonse do ya wafi we ya mu na mpenimfo ahye se nyame adom afiada August bosom ni de dikan no na chese ye be na yie na ya papa yi krabia na papa yi enkano no ye consul edema Republic of Belarus onukro ya nso enkane no no NDC amayoko ni titreni ewo enkrampupuni mantem hanom sin na ni wo no na ade kakra na ebo no mde ni kwakopie mu ewo Bank Hospital fofia nto atane wadware abam apapai efremu eto anananom ewo ense edo na Yewura Adekoka onukro ya nso enkane no eneye Accra Great Olympics omo chairman na papai eyemfihia no eduosia enwotwe na ha ene de Kaseɛbɔ ni nyina si ewo happy 98.9 FM chokonkron Kaseɛ nsɛm awudo di Kaseɛbɔ ni mu akotene ebi ene sende aban ahwe ama 24-hour economy no omo ahwe a omo alanche ne kama sanso GRN so e de aba betudwa etwem senyame adom a July busum ye wo mi ane de toso dunsia omo ehwe ase na omo age energy sector living weni ahodo bi e ka ho e na be de besom se happy ewia chokonkron Kaseɛ second sermon no mi amede Kaseɛbɔ ye besom edin ameje so ene kachre akwasi yeboa me sorry sweet dear Yewura Kobena Boafo ene de happy enije mre eba abesom mo bibia moniti a adehye